Good morning, my boys. Today we shall learn about the remaining part of the poem. The child who had entered the oak wood came across an old woman, and then he saw that he was surrounded by a tribe, a group of people who were staring at him. Now we are going to begin from the third stanza. They said, the group of people told the child, "We are the oak trees and your own true family. আমরা ওক গাছের দল।" সেই লোকগুলো বলছে, the group of people were telling the child, "We are the oak trees, আমরা ওক গাছের দল, and your own true family, এবং তোমার সত্যিকারের পরিবার." Just meditate on the word true. We know we have our own families, but that is a micro family. We have a macro family across the globe, across the cosmos, and the true family members of every living being are the trees, because no other creature on this planet, no other thing on this planet takes so much care of them, of the living creatures, of life forms. They are the true family members. They always try to make something beneficial for us. That's why they are our true family members, and that family, we must have a great bonding with the trees and plants, because they are our true friends, the true well-wishers. They said, "We are the oak trees and your own true family." তারা বলল, শোনো ছোকরা, আমরা হলাম ওক গাছের দল, তোমার সত্যিকারের পরিবার। That means the steering tribe, the steering people were actually oak trees, a grove of oak trees. That means here the trees are personified. তাই তো, ট্রিগুলোকে পার্সনিফাই করা হয়েছে। পার্সনিফিকেশন জানিস নিশ্চয়ই, তোরা এর আগে শিখেছিস, তবু একটু বলে দিই। যখন কোনো জড় বস্তু, মানে ইনঅ্যানিমেট অবজেক্ট, বা কোনো মনুষ্যতর প্রাণী, মানুষ, অবশ্য গাছকে মনুষ্যতর বলা উচিত হবে কিনা আমার দ্বিধা তো নেই, গাছ মানুষের চেয়ে অনেক উত্তম প্রাণী, তবু মানুষ ছাড়া অন্য কোনো প্রাণীর ওপর যখন মানুষের বৈশিষ্ট্যগুলো আরোপ করা হয়, তখন একে বলা হয় পার্সনিফিকেশন, বাংলায় বলে সমাশক্তি। তো এখানে ওক গাছগুলো মানুষের মতো ভাষায় কথা বলছে, তাদের দেখে মনে হচ্ছে যেন তারা গ্রুপ অফ পিপল। দ্যাট ইজ ওয়াই হিয়ার দেয়ার ইজ পার্সনিফিকেশন। তারা বলল, আমরা ওক গাছের দল এবং তোমার সত্যিকারের পরিবার। উই আর দ্য ট্রু ফ্যামিলি মেম্বার্স, উই আর ইয়োর ট্রু ফ্যামিলি মেম্বার্স। উই আর চপড ডাউন, বাট আমাদের তোমরা প্রতি মুহূর্তে কেটে ফেলছো। উই আর টর্ন আপ, আমাদের ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলছো। চপ, কাট অফ, কাট অফ, টুকরো টুকরো করা। টর্ন আপ, টর্ন তোরা জানিস, টেয়ার, TEAR, টেয়ার। টেয়ারের পাস্ট টেন্স হচ্ছে টোর, পাস্ট পার্টিসিপল টর্ন। টেয়ার মানে ছিঁড়ে ফেলা। TEAR, টিয়ার উচ্চারণ করলে চোখের জল, আর যদি ছিঁড়ে ফেলা বোঝানো হয় তাহলে উচ্চারণটা কিন্তু টিয়ার হবে না, হবে টেয়ার। উই আর টর্ন আপ, আমাদের তোমরা কেটে ফেলছো, আমাদের তোমরা ছিঁড়ে ফেলছো। আমাদের প্রতি মুহূর্তে কেটে ফেলা হচ্ছে, উপড়ে ফেলা হচ্ছে, ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে। ইউ ডু নট ব্লিঙ্ক অ্যান আই, অথচ একবারের জন্য তোমাদের চোখের একটা পলক পর্যন্ত পড়ে না, তোমাদের চোখ একবার পলক পড়ে না। ইউ নেভার রিয়াক্ট। ওয়াই? ইউ রিয়াক্ট even a cat, even a dog is killed, but whenever we are chopped,
You never care for us. There is no reaction on your part. Still, we are your own true friends. We are your own true family members. Unless you make a promise now, তোমাদের এই যে পাপ তার প্রায়শ্চিত্ত তোমাকেই করতে হবে, because we have got here amongst us. Unless you make a promise now, তুমি যদি এখন একটা শপথ না নাও, প্রমিস ওথ, আর একটা ইংরেজি ওথ, ইউ মাস্ট টেক অ্যান ওথ নাও, তোমাকে এখন একটা শপথ করতে হবে। যদি তা না করো, আনলেস মানে ইফ নট, যদি না, তোরা জানিস, যদি এই প্রমিসটা না করো, নাও ইউ আর গোয়িং টু ডাই, তবে কিন্তু তুমি এক্ষুনি মরবে, এক্ষুনি মরবে। We shall kill you in no time. You must make a promise. Unless you do it, we all kill you in no time. So, here there is a threatening from the trees, the oak trees. Here oak trees do not mean only oak trees. Here oak trees are the representatives of the vegetation, of the vegetable world, of all the trees and plants on this planet. Oak trees are representatives. But what is the oath? What oath should the boy take? Whenever you see an oak tree felled, যখনই তুমি দেখবে কোনো ওক গাছকে কেটে ফেলা হচ্ছে, আবার বলছি, oak tree does not mean here oak tree only. It is not merely the oak tree. Any tree, any tree. Here oak tree is the representative of the trees and plants at large. Failed means, just try to understand. Just try to understand. The past form of fall is fell. The past form of fall is fell. But here you see the word failed. Here you see the word failed. Failed, that means it is another word. This has not come from fall. Fell is another verb. That means cut. So failed means cut. It is the past participle form of fail. Past form and past participle form of fail is failed. Whenever you see an oak tree failed, whenever you see an oak tree being cut down or has been already cut down, swear now you will plant two. You have to take an oath right now that at once you will plant two other trees. You cannot you cannot take back bring the cut tree into life. You cannot bring the cut tree into life. It is impossible. But try to compensate the sin you have already done. You have to plant two trees in place of one tree being cut. Whenever you see a tree has been cut or being cut, you have to plant two trees and you have to take an oath on this. Unless you swear, and if you do not take this oath, যদি তুমি এই শপথটা না করো, the black oak bark will wrinkle over you. The bark of oak trees, it is black in color. They will shroud you, they will cover you, they will wrinkle over you and root you among the oaks, and you will be put into the ground.
You will be put into the ground among all the oak trees here, where he were born but never grew, where in which soil you were born but never grew up as a tree. এই জায়গাটা একটু বাংলায় বলি, বুঝতে সুবিধা হবে তোদের। এই কথাটা ভারী সুন্দর কথা, অ্যান্ড আ বিট ফিলসফিক্যাল টু। বলা হচ্ছে যে যদি তুমি এই শপথটা এখন না করো, তাহলে এই ওক ট্রির বাকলগুলো, বার্ক মানে গাছের বাকল, দি আউটার রিন্ড অফ দ্য স্টেম, তাকে বলে বার্ক, দি আউটার রিন্ড অফ দ্য স্টেম, দি black barks of oak tree will wrinkle over you, will shroud you, will cover you, and root you, এবং তোমাকে পুঁতে দেবে among the oaks, এই ওক গাছের মধ্যে, যেখানে তুমি এক সময় জন্মেছিলে কিন্তু কোনোদিন বেড়ে ওঠোনি। Just try to understand, my boys. The soil of this earth is the birthplace of every creature. We all are born here in the soil of this very beautiful planet. And some grow as a tree, some as a man, some as cows, some ants, something like this. So there must be the difference in form, but basically we all are originally the same. We have been originated from the same source, from the soil of this earth. So, you, the boy, you were born in this soil, though you did not grow up as a tree, as a plant. You grew up as a human being. And that is why you forgot the trees as your own true family members. But now you have to realize that we are your true family members. If it happens again, and if you do not take an oath that you will plant 2 trees in place of 1 tree which has been cut, you must be killed now here. You will be buried in the soil amongst us. আমরা তোমাকে এখানে কবর দিয়ে দেব, তুমি এখান থেকে বের হতে পারবে না। So this is a very dangerous threatening, very fearful threatening. The threatening was given by the oak trees, and now the boy wakes up. Now the boy's dream was broken. This was my dream beneath the boughs. Boughs means branches, you know. আমি দেখলাম এই স্বপ্নটা ওক গাছের ডালপালার নিচে। That means the boy has so far been dreaming. It was not a reality. It is a reality seen in his dream. So this is a reality, but not that sort of reality that we experience in our everyday life, and that is why this is magic reality. In our in the reality that we are facing every day, a tree cannot speak, but if it spoke, what it would tell? It would tell something like this. Because they are the victims to our greed, they are the victims to our cruelty, they are the victims to our carelessness. So if they could speak, they would tell something like that. This was my dream beneath the boughs.
I dreamt this beneath the branches of the oak trees in the forest. The dream that altered me, altered, changed, transformed. And the dream brings about a transformation in the boy's soul, in the child's soul. There was a metamorphosis in him. What was the transformation? When I came out of the oak wood, when I got to my uh, got to the situation that I was accustomed to, when I came out of the oak wood, back to human company, and when I reached the human habitation, my walk was the walk of a human child. I was walking as a human child does, but my heart was a tree. But inside my soul, I became a tree because I could understand the pain, I could understand the philosophy of life, I could understand the greatness of trees. Okay, do you understand the poem? If there is any question, put it in your খাতা, খাতায় লিখে রাখবি। স্কুল খুললে আমাকে বলবি, প্রশ্ন সেরকম যে প্রশ্নগুলো তোদের মনে আসছে, আই উইল আনসার। এখানে আমি আর এক্সট্রা কোয়েশ্চেন্স দিচ্ছি না, কেননা এখানে নিজে অনেক প্রশ্ন এমনিতেই আছে, আর ছোট কবিতা তো এখান থেকে খুব বেশি প্রশ্ন করার স্কোপও নেই। তো এই এক্সারসাইজটা করে আনবি, এক্সারসাইজটা পুরোটাই করবি, শুধু রাইটিংটা বাদ দিয়ে। রাইটিংয়ে নোটিস রাইটিং শেখানো আছে, যেটা আগে কখনো তোরা শিখিসনি, যদিও অন্তত বি সেকশনে আমি নোটিস রাইটিং শিখিয়ে দিয়েছিলাম। সিডিতে আমার টেক্সটের ক্লাস, সেখানে মনে সিআরইতে সেখানে শেখাইনি, মনে হয় একদিন ডি সেকশনেও শিখিয়েছিলাম। হোয়াট এভার ইট ইজ, আমি তোদের নোটিস রাইটিংটা এখানে আর একবার শিখিয়ে দেব, কিন্তু পরদিন তোরা এই এক্সারসাইজটা করে আনবি আগে। করে আনার পরে তারপরে আমি তোদের এক্সারসাইজটা দেখব, দেখার পরে তারপরে নোটিস রাইটিংটা কিভাবে লিখতে হয় বলবো, বলে এখানে এক্সারসাইজে একটা নোটিস আছে, সেই নোটিসটা তোদের লিখিয়েও দেব। আশা করি তোদের সমস্যা তাতে মিটে যাবে। ওকে, থ্যাংক ইউ মাই বয়েজ।